Mike Bond joined now by Shavkat Rakhmonov, who fights Ian Machado Gary Saturday, UFC 310. Shavkat, I know the fight's getting close now. It's been a long layoff for you. How do you kind of change as your focus gets more dialed in, especially as you've been waiting for so long to have this return fight? Бой приближается, достаточно долгий простой, долго ждал этого боя. Сейчас уже, когда осталось буквально пару дней, какой настрой, как себя чувствуешь вообще, как ощущения? Все хорошо, себя отлично чувствую. Просто надо мне пару дней потерпеть, весь сделать и выйти в бой и выиграть, и все. Everything's good. I feel great. Right now, the only fight left is just to do the weight. Once I do the weight, I come out there and fight, and that's all. That's it. Yeah, and of course, this fight, a lot of people are really excited for it. Two undefeated guys. I've noticed kind of going throughout this week, some people have pulled the footage of the last time, I guess you did lose in combat sports, an amateur fight back then. I'm curious, you do the amateur fights to kind of get those experiences out of the way, but I'm wondering how that fight back in 2015 kind of molded you as the guy you become now and the fighter you become. Понятное дело, два непобежденных бойца, но за эту неделю люди нашли какое-то видео, когда ты последний раз проиграл, еще когда в этих любителях был 2015 год. С тех пор, понятное дело, что ты много-много всего набрал, но насколько то поражение тогда тебя сделало сейчас бойцом, который ты сейчас непобедимый? Могло ли тебя... Конечно, это было давно, это любительские соревнования было, чемпионат мира, по-моему, даже 2 раунда по 5 минут. Ну, это любительские, здесь профессиональные бойцы, здесь другой уровень, и здесь лучше. И я много чего работал после этого поражения, получается. Я сейчас на другом уровне сейчас вообще нахожусь. Yeah, obviously that was a long, long time ago. I mean, I think it was a world champion of sorts. It was, I think, 2 rounds, 5 minutes each. But of course, this is that was amateur. This is now professional. The fighters here are different. The level here is different. And the amount of work that has been done since that time is just unfathomable. So I'm way better than that. And, obviously that was a long time. And now it's a whole lot different game. Yeah, of course. Do you hold on to that feeling, that you did have and use it for motivation at all? Or do you kind of even forget what it feels like to maybe lose at something at this point? Давно это было, но ты придерживаешься этого чувства, чувство поражения, оно как-то тебя мотивирует больше никогда не проигрывать, или это было так давно, что ты вообще не помнишь, как это было? Не, конечно, какой бы проигрыш ни был, это неприятно, но человеку надо развиваться, больше думать. Если будешь, конечно, нациклен поражение туда-сюда, ты будешь плохо будет влиять. Ты не должен думать, ты должен лучше стать во всех аспектах. Где ты проиграл, где какие ошибки допустил. Вот это надо работать. Yeah, of course, the defeat doesn't taste good. Nobody likes to be defeated or lose. But, you can't dwell on such things. You have to figure out what the mistakes were, get better, improve yourself, and you have to keep moving forward. A person always develops, a fighter always develops. So you have to move forward and not let that, the taste of the defeat back then, in any way stop you from moving forward. As we get closer to the fight here, the conversation about your guys' training history is really coming into the forefront. Ian just did his media day in the big room that I know you're headed to shortly and kind of talked about your training history, admitted that you did submit him in that training session, but he said if he wants to latch on to that moment of success in training from 2 years ago, then he would be sadly mistaken. So I guess what's your reaction to him kind of opening up about that now, and how much weight does that experience with him carry into this fight? Понятное дело, что вы теперь оба непобежденные в профессионалах, и за эту неделю, опять же, очень много людей, вообще перед этим боем, много людей показывают эту съемку, когда вы с ним спарринговали. Вот, и он говорит, он сейчас был вот там на медиа, куда мы сейчас пойдем, и он говорил, что да, было дело, он меня удушил на тренировке, но если этим Шавкат пользуется тем, что типа какое-то время тому назад он меня удушил, то он в этот бой идет с большой ошибкой, что это ему не поможет, что в тренировке он когда-то меня удушил. Как ты по этому поводу, что думаешь по этому? Ну, пускай он как думает, я буду выходить туда и за победой. Каким способом меня без разницы, хоть стойки, хоть партия. Я буду искать его слабые места. He can think whatever he wants. If that's what he wants to think, that, that victory is not going to help me. It doesn't matter. It was sparring. I'm going to come out here in the actual fight. I'm going to come out there and fight for the victory. It doesn't matter if we're looking for a submission or any kind of finish. The point is I come out there to win.
So he can think what he wants. I know that I come out there for a purpose. Do you think he is a lot better than the guy you trained with 2 years ago? Думаю, что он значительно лучше, чем тот пацан, с которым ты тренировался 2 Ну, года назад. это проверим. We'll check. We'll see. We'll figure it out. He also said that, given your guys' age, where you are in the division, this will probably be the first of multiple fights you have in your career between each other. Do you envision that happening as well, or do you think this will be the only time you guys meet in the octagon? Еще если подумать, где вы оба находитесь в своей карьере, ваш возраст и так далее, скорее всего, это не последний раз вам придется в октагоне встретиться. Может Как быть. ты думаешь? Да, может быть. Yeah, it's possible. It's possible. It's just the beginning of some sort of a rivalry. Yeah, and just two last things, Shavkat. Bilal Muhammad posted on Monday on social media that he's been cleared to start training, which is obviously great news. Does this give you hope now that, you win this fight, a matchup with him could happen, sooner than later, maybe before Ramadan comes around? Беляль поставил только что недавно на social media, что ему разрешают уже тренироваться. Все, он уже может начинать. Дает ли тебе это какую-то надежду на то, что он, скорее всего, вернется достаточно быстро, и у тебя будет шанс биться за титул вот совсем скоро? Ну, это хорошо будет. Конечно, мне надо сейчас предыдущий, который поединок у меня стоит, выиграть, и потом думать о нем. Я фокусирован только сейчас ИНГ, сейчас мне надо выходить и выиграть, потом уже общаться, как будет, когда он будет готов, какие даты UFC может предоставить нам бой. Yeah, obviously that's great news, but right now that's not the focus. Right now I have a fight ahead of me, and this is what I have to do. I have to come out there and win. After that, then we can start talking what, where, how, when he's ready, what the plans are. But for now, the focus is this Saturday. Absolutely. And speaking of this Saturday, I mean, sometimes they do this when it's such a clear number one contender fight as this is. I know Bilal will be there. Would you be open to them kind of bringing him into the cage and doing a face-off or something like that after the fight? Or do you want to enjoy your moment and then worry about, all that kind of promotional stuff with him later? Абсолютно четко понятно, что это бой за первого претендента. И Беляль там будет, он будет смотреть, он будет на арене. Иногда так бывает, что они чемпиона приводят в клетку, чтобы там потом посмотреть, сделать face-to-face. Если ты выиграешь, победишь, ты не против, что его приведут в клетку? Или лучше бы, чтобы это был твой момент, чтобы он как бы... Нет, пускай проходит без проблем после победы. No, of course, that's not an issue at all. If I get the victory, he can come in. All right. Hopefully it happens. Thank you so much for the time, Shavkat. Thank you for translating, Sergey. And I know you've done a lot of media, so appreciate you guys taking a few more minutes here. Of course. Большое спасибо. Я знаю, что у тебя очень много разных остановок, поэтому спасибо, что остановился со мной и поговорил. Все.